Interior Minister of Pakistan, Mr. Mohsin Naqvi, passed this statement. Why do the protesters have to come to D-Chowk? They can protest outside their own houses. I said that why not protest in their bathrooms? The superior courts of Pakistan have several times interpreted Article 9 of the Constitution that talks about right to life as it is not just a mere biological right of existence. It means that the state is supposed to provide a certain quality lifestyle to the people of the country. What happened on the 26th of November 2024 in Islamabad, the atrocious acts of violence committed by the state of Pakistan, by the by the law enforcement agencies of Pakistan, martyrs of Pakistan Tehreek-e-Insaf, their families complaining that their applications are not being entertained by the police for the registration of FIR. So whenever this kind of a situation takes place, we submit a petition in the court under section 22A, 22B of Criminal Procedure Code, and only if the contents disclose the commission of a cognizable offence, the FIR ought to be registered, and these are several judgments of the Supreme Court. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बैरिस्टर एहतशाम उमीरुद्दीन है। एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वाशिंगटन डीसी में कल एक नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी भरपूर किस्म की ओवरसीज़ पाकिस्तानी डायस्पोरा की तरफ से हुई है 26 नवंबर 2024 के इंसिडेंट के हवाले से, जिसमें मासूम लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं और उन्हें मौत के मुंह में धकेला गया। तो वो जो आई विटनेस अकाउंट था वो सामने रखा गया। अलीमा खान साहिबा, इमरान खान की बहन, उन्होंने एड्रेस किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उसके अलावा डॉक्टर मोईद पीरज़ादा वहाँ पर मौजूद थे। सजाद बरकी साहब जो ओवरसीज़ चैप्टर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हेड कर रहे हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। कर्नल अकबर एक हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टर उस्मान मलिक जो ही वॉज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइज़र्स, वो वहाँ पर मौजूद थे। तो मुख्तलिफ लोगों ने, ये स्पीकर्स के नाम मैंने आपको बताए। तो वहाँ पे लोकल मीडिया भी था और कुछ पाकिस्तानी मीडिया भी था, और वहाँ पे जो आई विटनेसेस अकाउंट थे वो सबसे पहले बताए गए हैं कि हुआ क्या था, और उसके बाद फिर उसकी मुख्तलिफ डायमेंशन से कुछ स्पीकर्स ने रोशनी डाली। मिसाल के तौर पे सजाद बरकी साहब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कर्नल अकबर ने एक वेटरन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर रोशनी डाली, और मुझे वहाँ पे मदऊ किया गया था कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से उस इंसिडेंट के ऊपर रोशनी डालने के लिए। तो मैंने उसमें जो लीगल पर्सपेक्टिव पाकिस्तानी कानून के हवाले से वो भी दिया और इंटरनेशनल लॉ के हवाले से वो भी दिया। वहाँ पे जो कुछ भी मैंने कहा है उसकी वीडियो इस वीलॉग के आगे मेरी टीम अटैच कर देगी, तो आप बराह रास्त उसको सुन सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो अंग्रेज़ी में है तो मैं उसकी समरी जो है मुख्तसरन यहाँ पे उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ उन लोगों के लिए जो अंग्रेज़ी नहीं समझते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। मैंने बुनियादी तौर पर यह कहा जी कि वी ऑल अंडरस्टैंड राइट नाउ कि पाकिस्तान में कोई कानून वैसे तो है नहीं, रूल ऑफ लॉ तो है नहीं पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि पाकिस्तान में एक आइन अपेरेंटली तो एग्जिस्ट करता है और हम रूल ऑफ लॉ की बात भी करते हैं, तो पाकिस्तानी कानून का हवाला देना भी बहुत अहम है। मैंने बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी लॉ के कुछ हवाले दिए वहाँ पे, और बताया कि वो लोग जो इसमें इंसिडेंट के अंदर शहीद हुए हैं उनके घर वालों का ये हक़ है कि वो अपने प्यारों के कत्ल की FIRs का इंदराज करा सकें, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि कोई भी FIR के लिए दरख्वास्त जब आती है तो उस वक्त जो मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर है उसने ये देखना है that the contents of the application disclose the commission of a cognizable offence. If they do, the FIR ought to be registered. तो वो बाद की बात है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर देखें दैट द कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन आर ट्रूथफुल और फॉल्स एलिगेशंस। मतलब कि ये कानून का मैं आपको लेटर और स्पिरिट बता रहा हूँ कि वो क्या है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे बेचारों की दरख्वास्तें ही नहीं ली गई हैं, उनके FIRs का इंतराज तो दूर की बात है। दूसरा मैंने बात की कि जो एविडेंस टेम्पर किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है, एविडेंस टेम्परिंग में आता है, इसकी अलग से FIR का इंदराज होता है। पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक जो पुलिस अफसर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी होता है। तो और भी मैंने पाकिस्तानी कानून के हवाले दी। फिर इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये चीज़ वहाँ पर क्लियर की कि बहुत सारे लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हवाला देते हैं, जबकि जो रेलेवेंट फोरम है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो डोमेन है, उसकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो लिमिटेड है
ممبر سٹیٹس کی حد تک، یعنی ملک اس میں ایک دوسرے کے خلاف پارٹیز کے طور پر جا سکتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو اے سرٹن ڈسپیوٹ اور کانفلکٹ. کوئی انڈیویجول کے خلاف آپ یا کسی اور اینٹی کے خلاف نہیں جا سکتے. ہاں لیکن یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ذمہ داری ہے ٹو مینٹین انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی. لیکن یو این ایس سی بھی 1993 میں نے بتایا کہ یوگوسلاویہ کے حوالے سے انہوں نے ایک انٹرنیشنل کرمنل ٹرائبیونل بنائی تھی. 1994 میں روانڈا کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل کرمنل ٹرائبیونل بنائی تھی، اور جو روانڈا کے حوالے سے بنائی تھی اس میں 61 لوگوں کو کنوکٹ بھی کیا گیا تھا اس ٹرائبیونل کی طرف سے جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے بنائی تھی. لیکن 94 کے بعد 98 میں کچھ ایسا ہوا کہ ایک اسٹیچوٹ آف روم آیا انٹرنیشنل لیول پہ، اور بہت سارے ملکوں نے اس کو سائن کیا اور ریٹیفائی کیا، اور اس سے پھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا قیام باقاعدہ طور پر ہو گیا سن 2002 میں. اب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا جو ڈومین ہے اس میں وہ انڈیویجولز کو بھی پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے حوالے سے انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کر سکتے ہیں. تو میں نے بتایا اس پریزنٹیشن کے اندر اپنی کہ 125 کے قریب سٹیٹس ہیں جنہوں نے اس کو سائن کیا، ریٹیفائی کیا. اب وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے متعلقہ جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ان سٹیٹس میں، سٹیٹ پارٹی میں سے کسی ایک میں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی، جیسا کہ 26 نومبر 2024 کو پاکستان میں ہوا ہے، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آئی سی سی اس کی جورسڈکشن لے سکتا ہے. اگر اسٹیٹ پارٹی جو بھی ملک ہیں جنہوں نے سائن کیا ہوا ہے اس کے کسی نیشنل کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے تو بھی جورسڈکشن لے سکتا ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان نہ تو وہ اسٹیٹ پارٹی ہے اس نے سائن کیا ہوا ہے، اور نہ ہی اسٹیٹ پارٹی کے نیشنل کے ساتھ کچھ ہوا ہے، یعنی کہ پاکستانی اس کیٹیگری میں بھی فال نہیں کرتے ہیں. سو دی اونلی ایکسیپشن لیفٹ از کہ جس میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ایک ریفرنس اگر بھیجے آئی سی سی کو تو پھر آئی سی سی جورسڈکشن ازیوم کر سکتا ہے. تو وہ میں نے بتایا کہ سوڈان میں 2005 میں جو کچھ ہوا تھا اس میں ایک ریفرنس یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور 2011 میں لیبیا میں جو کچھ ہوا تھا تو اس میں ایک ریفرنس یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے آئی سی سی کو بھیجا گیا تھا. So the only possible practical option right now at the international forum is کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل اگر 26 نومبر 2024 کے واقعات کے حوالے سے یا اس سے پہلے جو کچھ ہوا ایک ریفرنس بنا کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بھیجے تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جورسڈکشن انووک ہو سکتی ہے. اب یو این ایس سی کیوں کرے گا اور کیسے کرے گا؟ یو این ایس سی کی جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی جو فارمولیشن ہے اس میں بنیادی طور پر 5 ملک ہیں. ایک امریکہ ہے، ایک برطانیہ، ایک فرانس ہے، ایک چائنا، ایک رشیا ہے. تو یا تو ان 5 ملکوں میں سے کوئی وہاں پہ آواز اٹھائے. اس کے علاوہ تقریباً کوئی 9 کے قریب اور ملک ہیں اس کے اندر جو کہ ہر 2 سال کے لیے آتے ہیں. تو اس میں سے کوئی آواز اٹھائے جو کہ ابھی اس کے ممبرز ہیں. اس کے لیے بہت ساری انٹرنیشنل لابنگ کی اور پھر بہت سارا انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو ساتھ ملانے کی، جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے وہ وائس ریز کرے. تو وہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ اگر انٹرنیشنل لیول پہ اوورسیز کریں گے تو کوئی پاسبلٹی بن سکتی ہے. تو بنیادی طور پہ میری جو پریزنٹیشن تھی اس کا لب لباب یہ تھا جو کہ میں نے آپ کو دے دیا. اب وہ پریزنٹیشن آپ سن سکتے ہیں اس ویلاگ کے آگے، وہ لگا دے گی میری ٹیم. لیکن ایک ایشو اس سے پہلے جو میں کوئکلی کور کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان میں سپریم کورٹ میں آئینی بینچ نے جو کیسز کی سماعت کی ہے اس میں ایک کیس جو کہ 7 رکنی بینچ سن رہا تھا وہ فون ٹیپنگ کے حوالے سے تھا. اور اس میں ایک جج صاحب کے ریمارکس یہ ہیں کہ فون ٹیپنگ کے حوالے سے قانون مبہم ہے. قانون میں تو ابہام نہیں ہے اتنا، اگر اس کے پروسیجر میں کوئی ابہام ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فون ٹیپنگ ہو، چھپکے سے ہو، اور اس کے بعد ضرورت پڑنے پر سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ایجنسیاں ان کو لیک کر دیں. تو یہ ابہام تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کو تو فوری طور پر روکنا چاہیے. اور قانون جو ہے وہ فیئر ٹرائلز ایکٹ 2013 ہے، اس کے اندر یہ لکھا گیا باقاعدہ طور پہ کہ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پہلے اس کی اجازت دے فون ٹیپنگ کی، اور اس بندے کے خلاف دے جس کے حوالے سے گمان ہے کہ یہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے یا سہولت کار ہے یا اس کے اوپر کوئی سسپیشن ہے. اس کے بعد وہ
मिनिस्ट्री को जाएगा, इंटीरियर मिनिस्ट्री उसको अप्रूव करेगी, फिर वो डेजिग्नेटेड जज ऑफ द हाई कोर्ट को जाएगा, फिर डेजिग्नेटेड जज ऑफ द हाई कोर्ट उसको अप्रूव करेगा तो कोई एजेंसी फोन टैपिंग कर सकती है, ऑडियो वीडियो सर्विलेंस कर सकती है, उसके बगैर नहीं कर सकती। तो वो प्रोसीजर कभी फॉलो ही नहीं हुआ आई सपोज, और ये जितनी भी ऑडियो लीक्स आती हैं ऐसी आ जाती, कोई पूछने वाला नहीं है। तो उधर जज साहब ने कोई बात नहीं की, लेकिन क्योंकि ये मुकदमा कोई 28 साल पुराना है माशाल्लाह से, तो और जो इसका था मेरे ख्याल में मुद्दई, उसकी भी वफात हो चुकी है अब, तो इस वजह से अब किस्मत ये कि जी केस निकल आया तो वो समात हुई है, लेकिन उस समात में कानून के अबहाम की तरफ इशारा करते हुए दोबारा एक और तारीख टाल दी गई है और समात मुलतवी कर दी गई है। तो बहरहाल पाकिस्तान में कानून का ये हाल है। फ़िलहाल इतना ही इस वीलॉग में। अब आप वो प्रेजेंटेशन देख सकते हैं कल जो वाशिंगटन DC प्रेस क्लब में की गई। मुख्तलिफ लोग उसमें स्पीकर्स थे, मैं भी इन्वाइटेड था, और उसमें कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से 26 नवंबर 2024 के हवाले से मैंने जो कुछ कहा है वो आप बराह रास्त मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। Barrister Ehtesham, who is here, I would like, if anyone, whether you're journalist or otherwise, to raise these questions, relevant questions to the people regarding this, the end user agreement. This, I think, is the very, very, very important and significant point that watches the American ambassador and the British High Commissioner and the Europeans sitting and doing in Islamabad, and what kind of presentations Pakistan Foreign Minister giving them. They have done a crime against humanity in the center of Islamabad. I will request Barrister Ehtesham to give his legal perspective. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable ladies and gentlemen. I'm thankful to the organizers for raising voice against injustice, and thank you for being here. Now that you've heard about the eyewitness account from different sources today here in this press conference, I'm going to talk about the legal perspective, not just from an international law point of view, but also the Pakistani law point of view, because although we do understand that right now there is law of the jungle in the country, we do understand that there is no rule of law in Pakistan, but we need to remind ourselves that there is a constitution that exists in the Islamic Republic of Pakistan. There is something called Pakistan Penal Code, or the Code for Criminal Procedure, that exists in Pakistan. So I'll quickly refer to that, and later on I'll talk about the international law. First of all, everybody understands that a constitution is primarily, fundamentally, a social contract between the citizens of a country, of a state, and the government, the state itself. So there are certain fundamental rights guaranteed in the constitution. For example, the right to protest, the right of assembly, the right of association. If somebody wants to associate himself or herself with Pakistan Tehreek-e-Insaf, they have the right to do that. They have the right to protest in front of the Parliament House. I remember when the Interior Minister of Pakistan, Mr. Mohsin Naqvi, passed this statement that why do the protesters have to come to D Chowk? They can protest outside their own houses. I said that why not protest in their bathrooms? I mean, if the citizens of a country have to protest against the government, they have to protest in front of the Parliament House, or the important places where they're noticed, of course. So forget about these rights that we're talking about. Right now, the topic under discussion is about the very right to life. Now, the courts of Pakistan, the superior courts of Pakistan, have several times interpreted Article 9 of the Constitution that talks about right to life as it is not just a mere biological right of existence. It means that the state is supposed to provide a certain quality lifestyle to the people of the country. For example, right to sanitation, education, health, freedom of speech. But we're not talking about that. We're just talking about the right to mere biological existence right now. What happened on the 26th of November 2024 in Islamabad, the atrocious acts of violence committed by the state of Pakistan, by the government, by the law enforcement agencies of Pakistan. I
I can tell you that as a lawyer who's practiced law for 17 years in Pakistan, I've appeared before courts several times arguing a petition for the registration of an FIR. If some incident has occurred and the police is not registering the FIR, like in the present case, the 12 martyrs of Pakistan Tehreek-e-Insaf, their families complaining that their applications are not being entertained by the police for the registration of FIR. So whenever this kind of a situation takes place, we submit a petition in the court under section 22A, 22B of Criminal Procedure Code, and we and the test to allow that petition for the court is that I need your attention on this, that just if the contents of the application disclose the commission of a cognizable offense, FIR ought to be registered. That's it. So even if the contents are not truthful, because that is for the investigating officer to decide later on that the contents were truthful or they were false allegations. So only if the contents disclose the commission of a cognizable offense, the FIR ought to be registered, and these are several judgments of the Supreme Court. So therefore, the martyrs of Pakistan Tehreek-e-Insaf who've lost their lives, their families are entitled to submit applications for the registration of FIRs, number one. And number two, they're entitled to nominate anybody whosoever in those applications. So this right is not being allowed to them. And of course, if 12 citizens who were exercising their constitutional right to protest were killed through sniper shots, it calls for an FIR under section 302, murder of Pakistan Penal Code. And those who were injured, it calls for an FIR under section 324 of Pakistan Penal Code. Now, you must have heard the eyewitness account that talked about the manipulation of the post-mortem reports and the manipulation of the medical legal reports of the injured. This constitutes another offense. I mean, the first offense is not registering the FIRs, and the second offense is tampering with the evidence. Now, this is a very serious offense. This amounts to obstruction of justice. If you are tampering with the post-mortem report, or if you are tampering with the medical legal report, it calls for the registration of a case under Police Order 2002. But as we all know, right now maybe it is, all these laws are irrelevant in Pakistan, but the point remains, and I insist that we need to keep talking about them, because this is what we are asking for the implementation of. So now coming to the international law point of view quickly, because I know there's paucity of time. I've heard people talking about the International Court of Justice. So I just want to make it very clear right now that International Court of Justice basically fundamentally only deals between deals with the disputes between states, right? It cannot prosecute an individual or other entities. So therefore, that is not the forum. The forum is United Nations Security Council. This issue needs to be raised in the United Nations Security Council, which is responsible. I'll just talk about it. Which is responsible for maintenance of international peace and security, number one. And it is the prerogative and the authority of the United Nations to pronounce decisions including peacekeeping. It can take measures regarding peace enforcement missions, and it can also take measures regarding non-military pressure that also includes trade embargoes. Now, the question is that who will raise it, as pointed out by Dr. Moeed Pirzada. Now, unfortunately, international law is also influenced by international politics. We know that there are 5 permanent members of the United Nations Security Council, namely United States, UK, China, Russia, France, and there are other 15 members who are elected for 2 years. Every 2 years they changed. I can tell you the names, but since there's lack of time, I'll not go into that detail. So I'll just now come to the point that what could be a relevant forum at the international level. There is something called International Criminal Court,
that was established through the Statute of Rome back in 1998. And it was entered into force on the 1st of July 2002. And as of October 2024, there are 125 state parties to the statute. Now, fundamentally, the International Criminal Court deals with four different international core crimes. The first is genocide, the second is crimes against humanity, the third is the war crimes, and the fourth is the crime of aggression. What has happened on the 26th of November 2024 in Islamabad are crimes against humanity. And you will find this in different resolutions passed by the International Criminal Court, or the judgments also, that under the Rome Statute, the International Criminal Court can also prosecute and investigate where the states are unable and unwilling to do so themselves. So we often talk about the Geneva Convention. It talks about the armed conflicts. It relates more to the wars. But when it comes to a situation, a non-combat situation, where a state or a government has opened fire on its own citizens, committed mass killings, it is the jurisdiction of the International Criminal Court. Yes. And they can take the action. Now, the problem is that Pakistan yet is not one of the members of the Statute of Rome, and there's a certain reason for that. India is not a member, China is not a member. United States has recently asked for cancelling the membership. Israel already has since 2002. Sudan has, and there's another country that has. So, the jurisdiction, as far as the jurisdiction of the International Criminal Court is concerned, it says, the law says that either if the crime is committed in the territory of the state party, number two, if the crime is committed by a national of the state party. In our case, this is not possible. Pakistan is not a state party, and the crime is not committed against the national of a state party. So the only option left, and the only exception, is where the United Nations Security Council would send a reference. And the last time the reference was sent by the United Nations Security Council was back in March 2005. Can Amnesty International raise it in the UN? I mean, Amnesty International can, of course, raise it. It can raise voice for it, but only member states, countries have the power to vote upon it. So if you build the pressure through Amnesty International, if you build the pressure through the White House, through the Congress, like Sajjad Barki Saab has been talking about, Dr. Mohit has been talking about, like Colonel Akbar has talked about, his president, Joe Biden. So if you build that pressure, it might lead to that. Yeah. So last time it was against Sudan in March 2005, and then against Libya in February 2011. And another option, if United Nations Security Council takes it seriously, for example, I remember back in 1993, there was an International Criminal Tribunal that was established by UNSC for Yugoslavia to investigate and prosecute for crimes against humanity, and in 94 for Rwanda. And there were 61 people who were convicted in that. So I think the best shot that we have is to create that pressure from within the United States and to influence in whatever capacity that we can, as an organization, as an individual, as an influencer, whatsoever, to raise voice so that the issue is taken up by the United Nations Security Council. And if UNSC sends a referral to the International Criminal Court, let me tell you, now this is very important, International Criminal Court can prosecute individuals for crimes against humanity, number one, and this prosecution is not subject to any statute of limitation. Which means that if today somebody is in power, he's holding a post and he's untouchable, he's a sacred cow, and let's say 10 years down the line, he's not there, but he's still alive, he can still be prosecuted. Yep. The only exception is that nobody under 18 years of age
can be prosecuted, and they've specifically mentioned there that except for someone who hasn't attained the age of majority, which is 18, everybody else can be prosecuted, including a head of the state. So I think this is a sword that would stay there for the people who've committed the atrocious acts of violence on 26 November 2024. I do understand that I might be sounding very theoretical to some people, very idealistic, but I think Sajjad Barki Saab would understand it better than most of the individuals here, because his leader quite often talks about idealism. Thank you very much. Kindly clarify. First, I remember that guy when the Rangers incident took place. You remember one of the victims who died was an ex-officer of Frontier Constabulary, and his brother said that I went to the police station, I tried to get the FIR registered, but they said that we want you to change the contents of the application. So I said that my brother is gone, why would I say lies about his death? I remember very well. Right? So that is one incident. And second, as far as the legal perspective is concerned, whenever a crime takes place, it is committed against the state, not just one particular victim. So it is the responsibility of the state or the government or the police to register the FIR first. And then what Mr. Berkey has said is absolutely correct, because most of the times what these law enforcement agencies do, they register an FIR by themselves, putting up their own version, and then they said that the FIR is registered. We can't register a second FIR. So in these cases, what Pakistan Tehreek-e-Insaf lawyers can do is that they can go to the courts, file petitions for the registration of counter version from the families of the victims. And If we know the first FIR has been registered, no FIR has been registered. I think they must have registered the FIR. What they do in such situations is, mostly you must have heard as a journalist, Noorani Saab, that they register the FIRs and then they seal them. And they say very shamelessly and openly, oh, we've sealed the FIR, we can't give you a copy. Even when the Quran was fired upon, FIR was not registered. Yeah, but Ehtesham, in Yes. this case, I think that even if you are asking the lawyers to go to the court to file a petition, before that they will have to file an application Yes. for the counter FIR. Yes, of course, from the families. That I agree with you. That's right. And the party needs to support them. I think as per the letter and spirit of criminal law, the question should be that why the government has not registered the FIRs for the victims as per the statements of their families, number one. And if they have registered the FIR as per their own version, why have they still not contacted the families of the victims for their version and for their statement under Section 161 of the Code of Criminal? This FIR complainant says that he walks up to a crowd of people Correct. who were attacking a military installation In Melody. in Melody somewhere in Islamabad, which I never knew where the military installation is. And he checked their phones, and on the phone he found me and him together, inciting them and telling them how to attack. Attack them. Right? So Barrister Ehtesham, in Pakistan, these kind of FIRs can be registered because the government or the state agencies want these FIRs to be registered. In this case, where the murder has been committed in an organized thing, as we now know from the story from the drop site, was sanctioned and planned by the army chief, how can the FIRs be registered? Dr. Saab, now there could possibly be two answers to that. One is theoretical, the other is practical. And you understand the unfortunate practicalities in Pakistan. So as far as the theory is concerned, nobody is above the law. As I just said, that there are several judgments of the superior courts that say that the applicant has the right to nominate anybody in the application. And at the time of registration of FIR, the investigating officer is not supposed to investigate about the truthfulness of the contents of the application. He just has to register and then investigate, right? But now, of course, we're talking about the military establishment. We're talking about a jungle. We're talking about a jungle ka badshah. Yep. So, of course, that's not possible So, right now in Pakistan.